இந்த பிசி ஏடி சொல்லுவாங்களே, that was பிசி, this is ஏடி. ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி when I had paper books, too many of them to really count, I started counting them. லைப்ரரி திங் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட், இப்போ கூட போய் பாருங்கள், என்னுடைய ப்ரொஃபைல் ஒன்று கிடக்கும் உள்ள. I catalogued every book. I gave books an accession code. I managed a borrow and lend system. அதுக்கப்புறம் when everything turned digital, எத்தனையோ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். iBooks, குட் ரீடர், அமேசானோட கிண்டில், அப்புறம் கூகுளோட புக்ஸ், ப்ளே புக்ஸ்னு பேர். பட் ஐ ஹிட் அப் ஆன் புக் ஃபியூஷன். And that's been my house, my home, my happy playground ever since. This is AD. சண்டை போடலாமா? Namaste. It's a fight today. Book fight. Ready to book a fight? The first 9 sequences, I'm going to probably favor those who like paper books. And of course, the second set of 9 would be pro-digital. Come along. சில பேருக்கு இந்த புத்தகத்தை முகர்ந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு பழக்கம் இருக்குது. அவங்களுக்கு புக்கை படிக்கிறத விட புதுசாக பிரிண்ட் அடித்து வர்ற புக்கில் இருக்கிற அந்த பைண்டிங் கம்மோட ஸ்மெல், இட்ஸ் அன் அடிக்ஷன் பை த வே. அல்லது பழைய காலத்து புத்தகங்கள், தாத்தாவோட பொட்டியை திறந்து அதில் தூசியை தட்டு எடுத்து, அதுக்கு ஒரு வேர்டே இருக்குது இங்கிலீஷில், பிப்ளிகார் அப்படின்னு. பெட்ரிகார் அப்படின்னா அந்த மண் வாசனை பிஃபோர் ரெயின், அது மாதிரி பிப்ளிகார்னு வேர்டே இருக்குது. சில பேருக்கு அப்படி இருக்குங்க. அண்ட் டுடே there is no technology that can reproduce that smell, that fragrance on a digital book. This is the book about atoms, but no, I'm talking about books that are famous because they are atoms. They are physical. Some of them have hard binding. Some of them are flexible. Some of them open 360 degrees. Some of them are smooth paper, that tactile feeling. அது மட்டும் இல்லை, சில பேருக்கு அந்த ஒரு நடு ஃபிங்கரை பின்னாடி வச்சு இடது பக்கத்தில் ஒரு ஃபிங்கரை பிடிச்சி வலது பக்கத்தில் ஒரு ஃபிங்கரை பிடிச்சி அப்படி ஸ்ப்ளே பண்ணி பிடிச்சிக்கிறது, பெட்டில் அப்படியே குப்புரை போட்டுட்டு அவ்வளோ கோவம் எனக்கு அந்த மாதிரி யாராவது புத்தகத்தை ட்ரீட் பண்ணால் போட்டு போகிறது. Also the feeling as you progress through a book, you start, the right side of your palm is heavy, and then you move and then you go towards the climactic end, the left side of your palm is heavy. That tactile feeling. Sorry, ebooks can't give that to you. Oh, இது என்னுடைய ஒரு ஃபேவரட் ஃபீச்சர், that fast flip. எங்கேயோ நடுவில் ஒரு சின்ன சாக்லேட் ரேப்பரை வச்சுருப்பேன், அல்லது ஒரு சின்ன கிறுக்கல் சர்க்கிள் பண்ணி விட்டுருப்பேன். அது எங்கே அது அப்படின்னு அந்த தேடுற அந்த ஃபீலிங் இருக்குது பாருங்கள். சாரி, no tool exists today, probably will never exist either, to give you that super fast, lightning fast, tactile search. நிறைய பேர் புத்தகம் படிக்கிறது தான் என்ன புத்தகம் படிக்கிறோம் என்று மற்றவர்களுக்கு காட்டுவதற்காக. ஈகோ இஸ் தி எனிமி அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது, பை த வே, ஹாலிடே எழுதினது. இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பி obsessed about others noticing what you are reading, most digital reading experiences hide that. It always looks like a phone or an iPad or a Kindle, dark, nameless, egoless.
So, to be seen unga ஆசைனா, you probably have to stay in paper book land. லைப்ரரி அக்சஷன் கார்டும்பாங்க இதை. ஒரு புத்தகத்தோட முதல் கவருக்குள்ள ஜாக்கெட்டில் சொருகி வச்சுருப்பாங்க. என்னைக்கு எடுக்கிற, எத்தனை நாள், என்னைக்குள்ள திருப்பி தரணும், ஃபைன். Some people say the feeling of that urgency, 8 நாளுக்குள்ள முடிக்கணும், திருப்பி கொடுக்கணும், that's what makes me read னே சொல்கிறாங்க. With digital books, you won't have that urgency ever. It's with you. You purchased it. It stays. That lifestyle, that library in the home, that bookshelf, a million memories. நீ என்ன புத்தகம் படிக்கிறேன்னு சொல்லு, நீ என்ன மாதிரி ஆளுன்னு நான் சொல்கிறேன். I'll judge what kind of person you are அப்படின்லாம் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஆளா நீங்கள், if you're going to have a library, a bookshelf full of books, most of which you haven't read even once, the remainder of which you are never going to go back to, a digital experience cannot match this. எஸ், இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். சில பேர் கண் வலிங்கிறாங்க, ஐ ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறாங்க, பிரைட் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறாங்க. சாரி. அண்ட் when you run out of juice, when you are down, your battery is down, almost நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன், படிக்க முடியலையே என்னால் அப்படின்னு கஷ்டப்பட வேண்டியது தான். Multimedia experiences on the digital device, they do drain the battery. And if you are a person obsessed with battery life, probably the paper, which needs no battery, is the right experience for you. Finally, FOMO கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதனுடைய கசின் இது, ஜோமோ, joy of missing out. இந்த ஜோமோ இருக்கே, if your reading experience is all about mountains in the background, a lake, calm waters, sunset, birds chirping, a cup of hot coffee, steaming hot, and a book, and silence, அப்படின்னா, of course you wouldn't want 99 notifications, இல்லையா? You want to be completely unplugged. அந்த unplugged experience கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பேப்பர் புக் மாதிரி கிடையாதுங்க. I agree. On the other hand, I have some reasons why the digital experience is the most important one and you need to move to. Reason number 1 is its ultra portability. நாங்கள் எவ்வளவோ பெரிய லைப்ரரியாக இருந்தாலும் அந்த cloud அப்படிங்கிற அந்த பியூட்டிஃபுல் பூன்னால் I can have 1,000,000 books and the phone will be no heavier, the bag will be no heavier, the laptop, the tablet will be no heavier. Ultra portable. Customizable. கண்ணு சரியா படிக்க முடியலையா, zoom in the text. இந்த font பிடிக்கலையா, டிஸ்லெக்சிக்கா நீங்கள், we can change the font. நைட் மோட் வேணுமா, சன்செட் ஆனால் சன்செட் மாதிரியே மோட் வேணுமா, 2 லைனுக்கு நடுவில் கேப் ஏற்றணுமா, எல்லாம் பண்ண முடியும். Audible. You can listen to the book. You can set a bookmark, an audible bookmark. You can listen to it in 2x speed. பேசுவாங்க. You can do that. You can go back. You can jump to a specific chapter. அது முடியுமா பேப்பர் புக்கில்? There are books now that you can read along while listening. While listening. யாரு? அந்த ஆத்தரே வந்து பேசுவாங்க தன்னுடைய புக்கை. Do you have that experience on paper? You don't even have it on paper. இந்த சீன் ஞாபகம் இருக்கா? லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ். இந்த லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் மூவிக்கு முன்னாடி லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் புக்ஸ் இருந்தது. அந்த புக்ஸில் 3 புத்தகங்கள். அதில்
fly, you fools. அப்படின்னு ஒரு லைன் வருதே. I'll wait. Can you tell me when and where, which chapter it appears in? தேடிட்டு வாங்க, நாளைக்கு சொல்லுங்க. You may not be able to do that. But in a digital experience, that searchability, instant access, I can jump, I can search for a particular word. மகாபாரத கதை எதிர்க்காரே வெண்முரசு, அதில் கர்ணன் முதல்ல ஃபீச்சர் ஆறாரா, அர்ஜுனன் முதல்ல ஃபீச்சர் ஆறாரா, எந்த புத்தகத்தில் எத்தனை தடவை வரார், I can find out. That is the amazing boon that digital books give us. இப்போ Kindle Scribeன்னு பேர் இதுக்கு. Note taking, you can also scribble on top of a book and it's like a layer. அந்த லேயரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு புக்கு மட்டும் இருக்கலாம், அந்த லேயரை ஆட் பண்ணலாம். You can take notes, you can ஹைலைட் பண்ணும்போது என்ன கலரில் ஹைலைட் பண்ணுறது, அதை அப்படியே ட்வீட் பண்ணலாமா, ஷேர் பண்ணலாமா, அந்த ஹைலைட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு கமெண்ட் நீ எழுதணுமா, எல்லாம் பண்ணலாம். And not just that, you can also have a social reading experience. Look at this. In Book Fusion, somebody has highlighted a particular little paragraph in a book. Somebody else has highlighted another paragraph in another book. நிறைய பேர் கேட்குறீங்களே, புக்கு இவ்வளோ படிக்கிறீங்களே, எப்படி உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அப்படிலாம் கேட்குறீங்களே. சீக்ரெட், I don't read all of them. My friends, there are so many friends that I have on Book Fusion who read and highlight and I learn from them. அவர்கள் கண்களினூடாக நான் பார்த்து அதில் அவர்களுக்கு பிடித்த விஷயங்களை அப்படியே எடுத்து கொடுக்குறாங்க பாருங்க. That's my secret for productivity. இது முடியுமா பேப்பர் புக்கில்? எய்ட்ஸ்னு ஒன்று எய்ட்ஸ்ன்னு நினச்சிடாதீங்கன்னா, what I mean is artificial intelligence and data science வந்துருச்சுங்க. That's going to be an integral part of your life, whether you like it or not. If you're going to be stuck in the analog world, the paper world, all that you learn, you have only one computer, one poorly made computer, very soon rendered obsolete computer to take care of your learning. On the other hand, if you do digital learning, digital reading, the AI tool can help you because it's all the world of bits that can help you learn better, that can help you summarize, that can recall notes that you have made earlier, that can do the connections. இந்த ஒரு காரணத்துக்காகவாவது you have to move to digital reading. And the நாஸ்டால்ஜியாங்கிறாங்களே, நாஸ்ட் அப்படின்னா வீடுங்க, அல்ஜியானா பெயின், ஹோம் சிக்னஸ், திருப்பி வீட்டுக்கு ஓடி போயிடணும் அப்படிங்கிற வலியம், அதுதான் நாஸ்டால்ஜியாவும். இந்த நாஸ்டால்ஜியா இப்போ எங்கள் தாத்தா காலம், எங்கள் அப்பா காலம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, they had a distinct time when television was black and white and then television became color. இன்னைக்கு பிறக்கிற குழந்தைகள்லாம் they don't understand black and white means vintage. ஏன்னா அவங்க பார்த்தது எல்லாமே கலர் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இந்த ரெக்கார்ட், லாங் பிளே ரெக்கார்ட், அந்த மியூசிக் கேட்பாங்களே, that experience is lost on us because we live in a world of MP3 and Spotify. யாருக்குமே அந்த வித்தியாசம் சொல்ல தெரியாது, ஏன்னா அந்த உலகம் என்னன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது. Again, with my generation, I think the film camera is done. Nobody uses film anymore. Nobody wants to use them. It's not even available at the shop. So roll, 36, 24, developing cost, printing, overexposure, none of these terms make sense today. நம்ம ப்ராப்ளம் என்ன? அரகுர ஜெனரேஷன் அதையும் பார்த்து இதையும் பார்த்ததினால் விட்டு கொடுக்க மனமில்லாமல் நாஸ்டால்ஜியான்னு பிடிச்சு வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி தாங்க புத்தகங்களும். இந்த புத்தகங்களும் இப்படி புத்தகங்களை பார்த்ததினால் தூக்கி இப்படி வைத்துக்கொண்டு காலேஜுக்கு சென்று பழகியதினால்
we are not able to let that go. But the next generation, where everything is in a world of bits and bytes, they will not find it too hard. They will not even have a sense of nostalgia about those paper books. அப்படின்னு நான் ஸ்ட்ராங்காக நினைக்கிறேன். By the way, the library access card சொன்னேனே, கொஞ்சம் கூர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா you will notice that's Elvis Presley. He has borrowed a book from that library, Courageous Heart அப்படின்னு. ஒரு மியூசிஷியன், ராக் ஸ்டார், அவ்வளோ பெரிய மியூசிஷியன் ஆவதற்கு முன்னால் 15 வயதில் அவரும் புத்தகம் படிச்சிருக்கார். ஸோ that was my message. நீ யாரா வேணா ஆயிக்கோப்பா, என்ன வேணா உன்னுடைய டொமைனாவோ கரியர் பாத்தவோ இருக்கலாம். பட் டிஜிட்டலோ படிச்சுக்கோ, பேப்பர்லேயோ படிச்சுக்கோ, பட் படி. ஏன்னா by reading you live the life of 1,000 different people. The hero, the heroine, the author, the people who influence the author. அவங்க வாழ்க்கையெல்லாம் அப்படி ஒரு அரை நாள், ஒரு நாள், அரை மணி நேரம் இருந்துட்டு வந்த அந்த பாக்கியம் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். கீப் ரீடிங். We'll meet again. Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.